Para sa course na Geotechnical Engineering, solve natin itong problem na to. So a dense silt layer has the following properties. Void ratio E equals sa 0.4, yung effective diameter or yung D10 equals sa 10 micrometers, yung capillary constant C is equal to 0.2 square centimeters, tapos yung free groundwater level is 8 meters below the ground surface. So assume unit weight ng solids, so gamma S equals sa 26.5 kilonewtons per cubic meters. So, una, compute natin yung height ng capillary rise. Next ay yung vertical effective stress at 5 meters depth. Tapos, yung assume the soil above the capillary zone is partially saturated at 50%. Tapos, yung vertical effective stress din sa 10 meters. So, ganun din yung assumption. Ito yung mga nasa given. So, E is equal to 0.4. D10, so 10 micrometers. Yung capillary constant C, so 0.2 square centimeters. Tapos yung unit weight ng solids na 26.5 kilonewtons per cubic meters. Para dun sa height ng capillary rise, ating gagamitin nating equation. So C is equal or C over E D10. So para dun sa units, so ang ginawa ko na lang dito para maging meters yung maging sagot sa height ng capillary rise. So 0.2 square centimeters, so multiply lang ng 1 over 100 then square para maging square meters yung nasa ibabaw. Tapos yung 0.4 na E. Tapos yung D10 naka-meters para maging sagot na lang dyan. So square meters na numerator divided by meters na sa denominator. So maging sagot sa height ng capillary rise ay meters na lang. Yan. So micrometers kaya times 10 raised to negative 6. So therefore height ng capillary rise, so 0.2 times, so 1 over 100 then square. Then 0.4 times 10 times 10 raised to negative 6. So yung exponent ay negative 6. So therefore height ng capillary rise ay 5 meters. So ito yung rough na drawing ko para dito. So yun yung height ng capillary rise, so 5 meters. Tapos yung i-consider natin yung mga bilog-bilog. So effective stress dun sa 5 meters depth. Tapos dun sa 10 meters. So vertical effective stress, so P sub E sa 5M para dun sa vertical effective stress ng sa 5 meter depth. Tapos yung S above the capillary zone ay 0.5. So dun yun sa mga nasa taas ng arrow. So yung mga nasa arrow, yun yung capillary zone. So para sa effective stress, so PE is equal to PT or yung total stress minus yung pore water pressure. So sa total stress, so gamma H. So yung gamma H, yung gamma 1, yun yung sa taas ng capillary zone. Kaya siya 3 meters na lang, no? So kasi 8 minus yung 5, yung total thickness na or yung total height ng capillary rise. Tapos hanggang dun sa bilog, so 2 pa yun, may natitira pang 2. Yung 2 naman na yun yung nasa capillary zone. So iba rin yung unit weight doon. So para makuha yung unit weight 1 at unit weight 2, so unit weight, itong derivative equation yung pwedeng gamitin. So GS yung specific gravity ng soil solids plus SE over 1 plus E tapos gamma water. Yung GS, yun yung specific gravity ng soil solids. So therefore, unit weight ng soil solids over unit weight ng water. And substitute na lang natin. So yung 0.5 na S, yung degree of saturation, yun yung sa taas ng capillary zone. Tapos dun sa capillary zone, S is equal to 1. Tapos void ratio na 0.4, unit weight ng water 9.81. Tapos yung unit weight ng soil solids ay 26.5. So, pwede na natin itong i-substitute dun sa equation para sa total stress. And para naman sa pore water pressure, so dahil nasa capillary zone, ang i-consider kasi yan yun sa top ng groundwater level. Yung distance ng point sa top ng groundwater level. Kung nasa ilalim, so positive yung magiging pore water pressure. Tapos kung nasa ibabaw naman siya ng groundwater level, so negative. So dahil yung point ay nasa ibabaw ng
groundwater level, so negative yung pore water pressure para dun sa pressure distribution. So, negative gamma water or unit weight ng water times yung height. Yung height, yung distance yun ng point na i-consider with reference dun sa groundwater table. So, 9.81 times 3. Dahil yung distance ng point na i-consider ay 3 meters from the free groundwater level. Yun nasa 8 meters. So, 8 minus 5 yan. So, therefore, at yung magiging equation yung total stress minus so negative yung sa pore water pressure. So, pwede na i-substitute. So, medyo mahaba-haba. So, 26.5 over 9.81 plus yung S na 0.5 times 0.4 over 1 plus 0.4 times 9.81 times 3 plus so 26.5 over 9.81 plus yung 1 times 0.4 so 0.4 na lang over 1 plus 0.4 times 9.81 times 2 minus negative 9.81 times 3. So therefore, vertical effective stress at a depth of 5 meters. So 133.8828 and so on kilopascals. Ayan. So para naman dun sa vertical effective stress sa depth na 10 meters. So ganun din yung equations. Kaya lang dun sa yung sa pangalawa, yung sa gamma 2 yung gagamitin. So 7 meters naman yun doon. And tapos yung pore water pressure, positive na kasi below the groundwater level. Tapos yung H, yung distance mula dun sa groundwater level, dun sa point na i-consider. So 2 meters. So 10 minus 8 yan. So ito yung equation para sa vertical effective stress at the depth na 10 meters. So palitan na lang natin yung mga values dito. So ito 2. Tapos positive na. Tapos into dito, ang gawin na lang natin 7. So therefore, vertical effective stress at the depth na 10 meters is 193.49 kilopascals.